Good evening, Andrew. I hope you had a wonderful weekend. I saw you yesterday, sorry, and we talked about the difference between passé composé and imparfait. We talked about the verbs in the passé composé that can use to have and to be, the same verbs that can use the auxiliary verbs to have and to be and have two different meanings. Okay, so let's get started with this. L'imparfait, le passé composé. Avant, j'habitais à Marseille. En 1995, j'ai déménagé. Okay. So before I was living in Marseille. In 1995, I moved. Déménager is to move. Quand j'ai déménagé, when I moved, j'avais 16 ans. I was 16. C'était l'hiver. It was winter. So when I moved, we start with when, so we know we have a passé composé. We describe the age and the winter. In general, to talk about the souvenir, memories, we use the imparfait. Quand j'étais jeune, je jouais du piano. Okay, I was playing piano. And so I describe when I was young. Every time we have this expression, when I was young, when I was 5, whatever, we know we're going to use an imparfait. Now, un jour, j'ai joué devant la reine d'Angleterre. It's an event, special event, and we use the passé composé. So, the récit au passé is when we tell a story in the past. So we can use both. Passé composé, it's for the events, and imparfait for describing and situations, décors, etc. Okay. So, le jour où j'ai joué devant la reine, j'avais 12 ans. C'était la fête de l'école, il faisait chaud. The day I played before in front of the queen, I was 12. It was like some kind of a school fair, whatever, and it was hot. I use imparfait to describe what kind of party it was, the weather, and my age. But le jour où, okay, that's an indication that this expression we use the imparfait. No, not the imparfait, the passé composé, sorry. Imparfait gives elements of the decor, like a picture, a photo. Passé composé, it's like emphasize on the successive events, like in a movie. Okay, so for instance, pendant que je jouais, tout le monde bavardait. While I was playing, everyone was chatting. Soudain, suddenly, la reine est arrivée, the queen arrived. Elle a applaudi, she applauded. Tout le monde s'est levé, everybody got up. So, pendant que je jouais, it's like a progressive action, imparfait. People were chatting, okay, we describe an action. Suddenly, passé composé. Okay, so she arrived, she applauded, and she got up. Well, she got up. Everybody got up, out of respect. Okay, so tout à coup, soudain, brusquement, they introduced the passé composé. So followed with the passé composé. Pendant que is the imparfait. Tout à coup, la reine est arrivée. Elle est entrée pendant que je jouais. She entered while I was playing. So, we use a passé composé with a definite duration. We have a beginning and an end. Imparfait, it's quite indefinite. We're not really specific here. So, de 1980 à 1990, passé composé, spécifique. Pendant 10 ans, j'ai fait du piano, spécifique. Entre 10 et 20 ans, between 10 and 20, j'ai fait du piano, spécifique. Avant, je faisais du piano. Quite vague, I'm not saying when. Quand j'étais jeune, je faisais du piano. We don't say at what age. À cette époque-là, at that time, je faisais du piano. So, imparfait. So, the passé composé shows a change compared to the old habits. Okay, from the imparfait. So, avant, j'habitais à Lyon. Un jour, j'ai déménagé. So, sudden change. Hier, il faisait beau. Tout à coup, le temps a changé. Okay. So, it's not difficult. Okay. So, we have some exercises. For instance, this one. Je descendais l'escalier quand tout à coup,
quand tout à coup j'ai raté une marche. Je dormais quand soudain j'ai entendu. Passé composé, passé composé. J'ai pris mon parapluie parce qu'il a plu ce matin. That is wrong actually. Parce qu'il a plu ce matin. Une voiture a renversé la dame alors qu'elle traversait while she was crossing the street. Elle traversait. J'étais dans mon bain quand le téléphone a sonné. J'ai fermé la fenêtre parce qu'il faisait froid. Okay? So it's not too difficult here. So let me just go back to Skype. So bear with me here. So this has been done before. So attraper un poisson, to catch a fish. Aller à la pêche is like to go fishing. La grenouille, the frog. Le pélican, I forgot the name of this bird. Le flamant rose, le serpent, la tortue, la mouche. Okay, à la pêche à Dakar. So let me just zoom in. Okay. So l'insecte, le bois, l'oiseau, le lézard, l'arbre, la fleur, le sentier, l'araignée. Tout à l'heure, nous allons nous baigner dans le lac. So later, we're gonna, it's like, se baigner is to bathe in the lake. To swim or to bathe in the lake. That's what it means in French. So, après-demain, the day after tomorrow, je vais aller à la pêche. I'm going fishing. Je vais bientôt partir en vacances. I'm gonna soon leave on vacation. Je vais aller à la campagne l'été prochain. I'm gonna go to the country next summer. Prochain is next. La prochaine fois, je vais emporter une lampe de poche. Next time, I'm gonna bring a flashlight. Une lampe de poche, flashlight. Se promener is to take a stroll or to take a walk. Mosquito, un moustique. Une toile d'araignée, spider web. Une forêt, forest. Se baigner, to swim, to take a dip in the water. Un fleuve, a river, big. La rivière, a river, and it's small. So we have two words for that. Let me just go to the next one. So this is what we did. Être en train de is like a present progressive. It's in the process. You are currently doing something. You're specifying the action. So I'm currently doing something. You don't have to translate it like that. It's just a present progressive. Okay? So, être en train de, je suis en train de, tu es en train de, il est, elle est en train de, nous sommes en train de, vous êtes en train de, nous sommes, ils sont en train de, elles sont en train de, plus a verb. Okay? So, il est en train de faire un feu. He's currently making a fire, or is making the process of making a fire. Okay, because we don't have this ing in French, I mean the present progressive, so it's hard to translate literally like that. We can also use this expression in the past and in the future. So far you've studied the past, not the future, but you can also use it in the future. It's like, I will be in the process of doing that, okay? If you call me or if you come at that time, I will be doing this. Or I was doing that. Il était en train de démonter la tente quand il a commencé à pleuvoir. He was in the process, or he was taking down the tent when it started to rain. Okay? So now, un élève très pénible is like an annoying, very annoying student. Gérald, est-ce que tu mets de la crème solaire? Oui, je suis en train de mettre de la crème solaire. Est-ce que les filles cherchent la trousse de premiers soins? Oui, elles sont en train de chercher la trousse. Est-ce que Sophie lave la bouteille isotherme? Oui, elle est en train de laver la bouteille. Est-ce que vous cherchez un allume-gaz pour allumer le feu de camp? Oui, nous sommes en train de chercher un allume-gaz. Est-ce que Farid et Aminata ouvrent des boîtes de conserve pour le dîner? Oui, ils sont en train d'ouvrir des boîtes. Et toi, est-ce que tu montes les tentes? Oui, je suis en train de monter les tentes. Vous allumez les lanternes? Oui, nous sommes en train d'allumer les lanternes. Est-ce que Sophie ouvre son sac de couchage? Jesus Christ.
It's kind of cover use for camping. I forgot. Anyway, that's the evening, end of week, so brain doesn't work. So sleeping bag. I was looking for that. Yeah, sleeping bag. Anyway, so next, the difference between passé composé and imparfait. If I zoom in, imparfait gives background information, set the scene, explain the circumstances, explain what you used to do repeatedly, often after an expression like souvent, tous les jours, d'habitude. Passé composé tell what happened on a specific occasion, tell about events happening within a specified period of time in the past. Il a travaillé à Descartes pendant 3 ans. Talk about a change or reaction to something, often after words like soudain, suddenly, à ce moment-là, au moment où. Il faisait très beau ce jour-là. D'abord, on a déjeuné. Ensuite, on a fait un feu de camp. So, imparfait, passé composé. J'ai fait je suis allé faire du camping. D'abord, quand nous sommes arrivés, il n'y avait plus de place au camping. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons décidé de monter nos tentes dans la forêt, mais pendant que je montais ma tente, on entendait le guide du parc. Il nous a dit que c'était interdit de monter sa tente dans la forêt, alors on a démonté nos tentes. Made a mistake here. He told her that it was forbidden to set up. We should have said to monter notre tente. Okay. Qu'est-ce que vous avez fait? Il ne faisait pas beau, alors on est rentré. Okay, we did this before. Let me just go back here. Yeah, we did that. Just go back here. We didn't do this. Yeah. And that is done. Ok, la crème solaire, la lotion anti-moustique, l'allume-gaz, le réchaud, la boîte d'allumettes, la trousse de premiers soins, la lampe de poche, la gourde, la boussole, faire un feu de camp, la bouteille isotherme, la lanterne, les boîtes de conserve. Okay, so that is done. Anyway, you have a good evening. I'll see you tomorrow at, we said what? Let me just check again. At 10, no, not at 10, it's Tuesday. No, I forgot there is something I have to change here. So at 10:15 I have something. 11:30 I have something. We may have to change the time. Okay, so I'll contact you on this level. You have a good evening and I'll see you on Monday or Tuesday if you prefer. Take care. Au revoir.